ఇచ్చారు, అలో చేశారు. జస్ట్ నా రికార్డింగ్ స్టార్టెడ్ సార్. ఒక్క నిమిషం మీకు షేర్ ఇస్తాను. సో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. వెల్కమ్ టు డే 10 session. So on research methodology and project report. Welcome to today resource person Dr. Satish Kumar sir, Associate Professor of Commerce from Government Degree College, Peddapalli. Thank you sir. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేశాను సార్. జస్ట్ a minute సార్. వచ్చిందా సార్? 1 second. వచ్చింది సార్. మీరు ఒక పని చేయండి, నాకున్న గంగిశెట్టి సార్కి ఒకసారి కోవర్స్ ఇచ్చేసేయండి. ఓకే 1 second. ఎక్కడ ఇది ఉంటుంది సార్ కోహోస్ట్? సార్ మీరు అదే మా దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉంటాయి కదా, మేకే కోహోస్ట్ అని సార్కి ఇవ్వండి. ఓకే, మీకు ఇచ్చేసాను. దెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ సార్ ఆల్సో. చెక్ చేసుకోండి, మీకు వచ్చేసింది. వచ్చింది సార్. అవును, కోహోస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, శ్రీనివాస్ సార్ మీది కూడా వచ్చేసింది. వచ్చేసింది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Fine. Dear students, before going to sir's presentation, one word. Dear students, మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. మేము ఎటువంటి రిసోర్స్ పర్సన్స్ తోటి ప్లాట్ఫామ్ నడుస్తుంది, 3 years ఎంత కైండ్ హార్టెడ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అనేది. మొత్తము యూనివర్సిటీలల్లో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లలో వచ్చే సిలబస్ని మాడిఫై చేయించేంత వర్క్ చేస్తున్నారు ఫ్యాకల్టీ, మీకు బెనిఫిట్ అవ్వడానికి. అంత వర్క్ చేసే రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్లో జాయిన్ అయ్యి స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ కొరకు వర్క్ చేస్తారు. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ ఉన్న వారం రోజులన్నా జాయిన్ కమ్మనండి, రెగ్యులర్గా ఉండండి, రెగ్యులర్గా వర్క్ చేసుకోండి. హార్టీ వెల్కమ్ సతీష్ సార్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. Students who are attentive, let me say something about the syllabus change also. Last year syllabus ki or before 2 years syllabus ki ippadi change ఏంటంటే 25 మార్క్స్ బీకామ్ కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ అటెంప్ట్ చేయలేని సిలబస్ ఉండేది. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 100 యు ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు అటెంప్ట్ ఓన్లీ 75 మార్క్స్. అది అబ్జర్వ్ చేసి we started meeting people nook and corner in Hyderabad. And this year it's 100% excellent syllabus. ఇది బీకామ్ జనరల్ వాళ్ళైనా, బీకామ్ కంప్యూటర్ వాళ్ళైనా, ఆర్ ఎనీ అదర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ బీకామ్ ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేసేటట్టు అయింది. లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ పెట్టడం జరిగింది. శ్రీనివాస్ సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది రిమైండింగ్ దిస్ థింగ్. జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ క్రియేటింగ్ impact on the students, I also thought of sharing this. Thank you very much. Okay, let us start the session. Is the screen blue slide is visible to all? No, sir. No, sir. 1 second. Videos are not visible, sir. Yeah, just starting again. Now? Yes, sir. Now visible, sir. Visible? Okay, fine. Yesterday we were talking about what is research methodology, couple of definitions, and types of research methods. Those things we have seen, and finally, before closing, we have completed one important topic called importance of business research and types of business research methods. Now, remaining part today we will see research design. Those who are into PhD work, those who are into post-graduation work, really they are very serious about the presentation of their project. They know the pain of preparation of the research design. On paper, it looks very small and silly thing, but in real time, it's a very big thing to design the research. So regarding that research design,
let us continue and learn a couple of important points from the examination point of view. Research design is the framework or blueprint used to conduct a research study. I think most of you know framework are the most frequently used word called blueprint. Means blueprint is what you are going to do from the day one to day last. That you are going to keep it on a paper. So that blueprint of research is called research design. Okay, but why to prepare this research design? A couple of points we can say. One is minimize the bias. Bias ante andariki idea ఉండొచ్చు. I can say a kind of confusion, a kind of tilting towards either sides. దాన్ని బయాస్ అంటాం. అది మినిమైజ్ చేయొచ్చు బికాజ్ రీసెర్చ్ చేస్తే సింగిల్ పాయింట్ ఉండదు. సమ్ టైమ్స్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ కపుల్ ఆఫ్ స్టెప్స్ మనకు టిల్ట్ అవుతా ఉంటాం ఐదర్ సైడ్స్. అలా ఉండకుండా మనకు రీసెర్చ్ డిజైన్ హెల్ప్ చేస్తుంది. వీ కాంట్ సే 100% ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ మీద వెళ్తామని కాదు. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ రీసెర్చ్ డిజైన్, వెరీ క్లియర్ రీసెర్చ్ డిజైన్, it helps you to minimize or to restrict the bias. Similarly, improve the accuracy. There is nothing called 100% in life. There is nothing called 100% in research. There is nothing called 100% in any case. But what we try to do in the research is trying to reach the accurate point, probably 90, 95, 98% like that. So to meet the accuracy, to reach the 100% level, this research design helps. And finally, another important point is saves the time and cost. If you doesn't have any research design, in simple terms, you can say plan. Okay. Sometimes you are going left side, sometimes you are going right side, sometimes you are roaming around the bush. So to avoid all this, research design helps you. అంటే టైం సేవ్ చేస్తుంది, కాస్ట్ కూడా సేవ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే రీసెర్చ్ డిజైన్లో ఏముంది, డే వన్ ఆర్ స్టెప్ వన్ టు స్టెప్ లాస్ట్ ఆర్ డే వన్ టు డే లాస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఏమేం చేయకూడదు అన్ని క్లియర్గా పెడతామన్నమాట మనం. అందుకోసం రీసెర్చ్ డిజైన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ మూవింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్. What type of research designs we have? So there are different types of research designs. Important research designs we see now. Exploratory research design. It is a very first kind of research design. Purpose of the exploratory research design is understanding the problem. Means in the yesterday class also I said the very first step of research is to identify the problem. Then in the research design, you are trying to understand the problem in the exploratory research. So, what is the method to prepare the research design, exploratory research design? So, there are three methods generally followed. One is focus groups. Focus groups are you are going to observe a group of individuals or group of people or group of organizations over a period of time. So based on this method, you are going to explore the things that you want to that you desire or that you want to achieve. Similarly, expert opinion. In this case, the only best system or the only best way to find out the opinions is interviews, meeting them personally and preparing list of questions and expecting the best answers from them. Based on that, you are trying to explore what is hidden, what is not known, or what is to be present to the public, who are interested in the knowing the things. And another important method in the exploratory research is case studies. So based on these three methods, the exploratory research design is prepared and implemented. And some advantages also I have mentioned. Flexible in terms of meeting people, flexible in terms of observation timing, flexible in terms of selection of cases. So it is very flexible in nature. It is a researcher to decide at what point of time I have to start my research, at what point of time I can close my research, what type of case studies I can take, what type of resource person, what type of interviewers to whom I can meet. So all these things are very flexible. Similarly, it is inexpensive, less cost when compared to other research designs. Exploratory research is the first category. Second one is descriptive research design. You know the meaning of describe. Describing is writing. So in the descriptive research design, అంటే అటు కొడతా ఉండిపోతూనే ఉండి అలా లోపల పప్పు నీకు కనపడదు ఇక ఒక నిమిషం మ్యూట్ చేయండి మీరు. ఎవరు
స్టూడెంట్స్ ఎవరు మ్యూట్ చేయండి, మ్యూట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ టు ఆల్. మరి అన్ని పోయిరా అయ్యా పిన్నలకి ఇచ్చిరాని వాళ్ళు రేపు కొట్టుకొని వింటాం, ఇది మీరు తీసుకోండి. నాకు ప్లేట్ తెపోక స్టూడెంట్స్ ప్లేట్ మ్యూట్ తెపోక చేయండి, మ్యూట్ చేయండి మీరు. ఇవి తీసుకుంటారా కాలవా మీకు సర్లే పోయి రాయి నేను తీసుకోలే అక్క ప్లేట్ తెపోక అసంటే పోయి బాగా కొట్టుకున్నాడు వెళ్తురు లేదు ఏం లేదంటే నువ్వు ఒక్కటన్నా రాకేష్ రామగిరి, రాకేష్ రామగిరి మ్యూట్. సిమిలర్లీ వివో V2 153 మ్యూట్ చేయండి, సెల్ఫ్ మ్యూట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ మ్యూట్ వివో V21 వివో 2153 ప్లీజ్ మ్యూట్. Yeah, thank you, sir. Now, వెల్కమ్. descriptive research design is all about the describing the things. So, example, మనకి customer demographic profile means demography speaks about the age, income, religion, sex, and all those things. When you want to describe the things that we have collected, then it is very easy to go for the research design in the form of descriptive form. So for these two methods are there. One is observation method. Second one is surveys method. This is about the descriptive research. But in the commerce and management, almost either the first category exploratory or descriptive, we use very less number of times. Okay. These are suitable for history. These are suitable for literature kind of things. Yeah. The third one is diagnostic research design. To be frank, this one also we use very less. Probably this is life sciences area. This research design is very much used. Identifies the cause of the problem. In the previous class also, I was talking about what is the problem and what are the causes of the problem. This is purely applicable in the medical sciences and life sciences. So in that case, they use the diagnostic research design. One example also given for social sciences purpose, reasons for declining productivity, maybe population productivity or some, plant science productivity, animal science productivity. Those things we can make use of the diagnostic research design. Then fourth one is experimental research design. This is to establish causal relationship, means relation between the causes and the impact of it. Okay, probably this is also most suitable in the sciences. Very few cases, maybe in the human resource management area, otherwise organizational behavior area, where human beings are tested, where human beings are observed, this experimental research design is used. For that purpose, I gave the example, impact of training on employee performance. Means our training is conducted, whether the training is creating impact on their performance or not. That can be measured after some time. So for this purpose, experimental research design is prepared. So these are the important research designs that you have. Then variables in research. This is another some we are slowly entering into the advanced level. There are two types of variables in the research. One is independent variable, other one is the dependent variable. There are no other variables other than these two. One is dependent, other one is independent. So whenever you say independent variable, the impact of other variables are nil on this variable. So it reacts on its own or it moves on its own. Independent variable. Then dependent variable depends on the depends on the other variables. So here example is also given, advertisement expenditure. Okay, it is the organization or it is the manager, it is the people to decide how much amount of advertisement expenditure you have to spend. So there is no, other variable which is depending on this. So it is called as independent variable. Similar is the case, the other side you have dependent variable. Yeah, effect variable means what is the effect of other variable on this is called effect variable or dependent variable.
example is sales. In the compared to the independent variable, we said advertisement expenditure. If advertisement expenditure is independent variable, if keep on increasing the advertisement expenditure, what is the effect of that on the sales? Means increase or decrease of sales depending on the other variable. Other variable is called advertisement expenditure in our example. If advertisement expenditure either increasing or decreasing day by day, what is the impact of that advertisement expenditure on the sales can be studied in the form of relationship between the two variables. So as the advertisement expenditure is independent and its impact is there on sales, sales is a dependent variable. So like this, dependent and independent variables relationship is studied in the form of a research. So where you have two variables, independent and dependent. Now, after knowing the dependent and independent variables, let's go and step into the, again, one more step ahead, measurement and scaling. So scaling is a very big area. Let us start with the measurement. What is measurement? Assigning numbers or symbols to characteristics according to the predefined rules. Like, uh, like I will ask the question, are you satisfied with my class? Means for that I am giving some, numbers or symbols. If you are fully satisfied, you give A rating. If you are satisfied, I say B rating. If you are satisfied with, if you are not satisfied, give say C rating. Like that, I am assigning numbers based on the satisfaction level of the listeners of my class. So when I start assigning some numbers or symbols, so it is called, I start measuring my, class in terms of the satisfaction of the students. So whether the numbers are, some alphabets or the characteristics are assigned to certain things predefined based on some predefined rules, it is called measurement. Okay, I gave the example also. Customer satisfaction can be measured on a scale of 1 to 5. If fully satisfied, I say 5. If not satisfied, fully not satisfied, I say 1. Between 1 to 5, I can give 2, 3, 4 based on the medium satisfaction, not satisfaction, like that. So the level of satisfaction changes from 1 to 5, and the respondents like customer or the class listeners can choose the number based on your level of satisfaction. So this kind of thing is called measurement. Now to measure, you have different scales. In the measurement, different scales are there. Very first scale is called nominal scale. On this, you can expect a question on scales. So what are the characteristics of nominal scales? In nominal scales, only classification is done, but there is no order to be maintained. Means what is to be given as first, what is to be given as second. There is no hard and fast rule. In that case, for better understanding of this nominal scale classification only there and no order is there, I gave the examples, several examples like gender. In gender, what can be given? What is your gender is the question. Options can be given, uh, either male, female, or third one is transgender. But order is not important. I can give female as first, male as second, and transgender as third. Otherwise, I can change the order. Transgender as A, male is B, and C as female. So order is not important in the case of nominal scale. Only the classification is done for the question that we are going to ask. Similarly, religion, blood group also. We can give the options, but order is not important. Okay. And if the in the examination, in your coming examination, if more advanced question, if they want to frame, they may frame even the last point also. Which statistics is more suitable for nominal scale? The answer is mode. I think all of you learned the mean, median, mode, geometric mean, and harmonic mean, and so on in the averages in your business statistics one syllabus. So in that one statistical technique is mode. This mode is most suitable for nominal scales in the research. Second one is ordinal scale. What are the characteristics of ordinal scale? One is the classification, other one is the ranking.
Means for the question you are going to give so many options. At the same time, you are also giving ranking, whether which is to be first, which is to be second. Okay. And distance is unknown. What is distance? The distance between the ranking. Distance between the ranking is not known. So here classification is possible and ranking of the classification is possible, but the distance between the first class between the variables between the items are not known. That is known as ordinal scale. So example rank holders. Example rank holders of recent examinations like MSET or IIT. Okay, who is the rank holder one? Mr. A is rank holder one. Who is the rank holder two? Mr. B is the rank holder two. But 1, 2, we are saying what is the distance between the rank holder 1 and 2 is not known. Just we are giving numbers to know who is first and who is second, or who is third and who is fourth. But between the ranker 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and 4 to 5, and so on, we don't know the distance. Just for the purpose of knowing who is first and who is second and so on, we give the ranks. So this kind of scale is called ordinal scale. So here the most appropriate statistics is median. Otherwise, we can go for even percentiles. Now, third one is interval scales. The word itself gives meaning. Here, the distance is clearly visible or the measurable. Here, you are going to classify, you are going to allot the numbers, and you are going to find the different, interval gap. So that is the reason we say it as interval scale. Means 1 to 2 rank or 2 to 3 rank, 3 to 4 rank. What is the distance? Most probably, or 99% of the cases, we take equal interval. If we don't take the equal interval, then it is very difficult to measure again in the further process. Example between first ranker and second ranker and third ranker and fourth ranker. We have to keep the distance equally. Then only it is possible to measure what the desired objective or the desired hypothesis. So this is what interval scale, where a distance is there, at the same time distance is equal, so that measurement is very easy. I gave the example of temperature like Celsius. You know the distance is equal between the Celsius to Celsius. IQ score. IQ score. Another example of IQ score is your memorandum of marks. How much IQ you have in the respective subjects can be measured by seeing your grades like C grade, D grade, B grade, A grade, O grade in your memorandum of marks. Equally distance with the help of the scores that you have, like 50 to 59 is score, 60 to 69, 70 to 79. So that number will, those distances will be taken equally, and you are given the alphabet based uh, scores. Here the best measurement for statistics is mean and standard deviation. The next one is ratio scale. In ratio scale, equal intervals are there. Uh, Probably it is used for the areas like income, age, and sales. And the most powerful scale is ratio scale, more widely used in the accounting and finance area. Most commerce students also prefer this ratio scale. Now, there is a comparative table which you can go through. Even I am going to share the all the PPT with you. The difference between the all the four scales: nominal scale, ordinal scale, interval, and ratio scale. You can just see in regarding classification. Nominal also yes, ordinal also yes, interval also yes, ratio also yes. Means classification of variables, classification of things that you want to measure is there in all the scales. Only difference is ranking, equal interval, true, zero, whether it is there or not in all the areas. For that, very clear table is prepared. Though it was discussed in the previous slides, for your reference, this can be used before the examination. Yeah, now measurement is over. Now we are coming to scaling techniques. Scaling refers to assigning numbers to the present characteristics of attitude.
Now, different types of scales are there. Comparative scaling techniques. Here, respondents compare alternatives. కంపారిజన్ అనగానే మనకు తెలిసిపోవాలి ఇక్కడ ఎవరితో కంపారిజన్ చేస్తున్నాం విత్ సమ్వన్ ఎల్స్. ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ అయితే మనము మన పక్క స్టూడెంట్, ఆర్ మనము మన పక్క క్లాస్లో స్టూడెంట్, ఆర్ మనము మన ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్. అంటే ఇంకొక ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకొక ఐటెం తీసుకొని మనం కంపేర్ చేస్తాం. అప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ది కంపారిటివ్ స్కేలింగ్ టెక్నిక్స్. Period comparison can be done. Otherwise, the person to person comparison is also done. But preferably in the accounting and finance, or even the commerce and business management, we prefer the periodic comparison. మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే రీసెంట్గా కంప్లీట్ అయిన సిసిఎంఏ సబ్జెక్ట్, కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్లో మీకు కంపారిటివ్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్, కంపారిటివ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చింది. ఓకే, so where you are going to pair two income statements and two balance sheets, and again based on the time, means last year to current year, you start the comparing. Okay, so in this case comparative scaling techniques are used. Second one is rank order scale. In this case, arrange the products from the most preferred to least preferred. Example, మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు మీ రీసెర్చ్ లో, ఏమని విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ విచ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ మొబైల్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? మోస్ట్ వైడ్లీ పర్చేస్డ్ మొబైల్ని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్లో పెడతారు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఒక 5, 6, 7, 8 కిందికి వెళ్ళిన కొద్దీ వాళ్ళ ర్యాంక్ ఏం చేస్తారు? చేంజ్ చేస్తారు. మీన్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఆర్ మోస్ట్ వైడ్లీ పర్చేస్డ్ బై ది పబ్లిక్, దాన్ని ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఫస్ట్లో ఇస్తాము. అసలే యూజ్ చేయనివి అన్నోన్ బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా లీస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాము. So when you want to know what type of brands are purchased or preferred by the customer, and based on the most widely used, you are going to prefer them in the top category. అలాంటప్పుడు ర్యాంక్ ఆర్డర్ స్కేల్ అని ఇస్తాం. The word itself gives meaning. Rank order, order of arrangement of the products that you are providing to the respondents are arranged in the form of a rank. So that is called rank order scale. ఇది మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్, మార్కెట్ రీసెర్చ్లో. అండ్ కాన్స్టెంట్ సమ్ స్కేల్. హియర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది పాయింట్స్ ఆర్ ప్రీడిఫైన్డ్ అండ్ maximum number is predefined. Like allocate 100 points among alternatives. మొత్తం మ్యాక్సిమం పాయింట్స్ క్రాస్ చేయకుండానే అలాట్ చేసిస్తాం అనమాట. కాన్స్టెంట్ సమ్ ఈస్, కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వాట్? నాట్ వేరియబుల్, స్టిక్ అయి ఉంటుంది అని అర్థం. 100 పాయింట్స్ అనేది మ్యాక్సిమం మనకు కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ దట్ 100 అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్. దట్ ఈస్ వాట్ కాన్స్టెంట్ సమ్ స్కేల్. లైక్ ఐ గేవ్ ది ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ప్రైస్ యూ ఆర్ గివింగ్ 40 పాయింట్స్, ఫర్ క్వాంటిటీ క్వాలిటీ 35 పాయింట్స్, ఫర్ సర్వీస్ 25 పాయింట్స్. ఇది మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయితే నేను ఐ గివ్ వన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. Sometimes we sit in the interview panel to select the lecturers for the next academic year. అప్పుడు మేము ఏం చేస్తామని 100 పాయింట్స్ మ్యాక్సిమం ఇస్తాం. అతనికి ఎన్ని వేయాలి? 100 మ్యాక్సిమం వేయాలి. 100లో దేనికి ఎన్ని వేయాలి? ఫర్ హిస్ క్వాలిఫికేషన్ వి గివ్ సే 25. సే ఫర్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ వి గివ్ సే 10. ఫర్ హిస్ రీసెర్చ్ వి సే 25 మార్క్స్. సో similar to that, we keep on classifying the various factors and allotting the points. But when we take the total points allotted to that individual, it should not cross 100. So the maximum total or maximum points allotted to an individual or for the research point is 100, and that 100 can be divided based on the priority. That is what constant sum means. Maximum number is not going to cross the limit that we have put. Non-comparative scaling techniques also there, where the respondents evaluate independently. Means there is no relation between the first respondent and the second respondent. They evaluate independently on their own. Yeah, in the non-comparative scaling technique, everybody responds on their own independently, and comparison is not possible between the first and second person or the first and last person.
But for this also again you have different scaling techniques, non-comparative scaling techniques. Most widely used in the social sciences, including the commerce and management, is Likert scale. Most widely used. Yeah, I wrote there also. Most commonly used. Highest గా వాడతారు ఇది లిక్కర్ స్కేల్లో. Probably me, myself, even the other faculty members available in the uh, session also probably might have used this Likert scale in their research work. So example is the product quality is excellent. Okay. దీన్ని ఎక్సలెంట్ అన్నదాన్ని ఎట్లా మనం ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం? స్ట్రాంగ్లీ అగ్రీ, న్యూట్రల్, డిసగ్రీ అండ్ స్ట్రాంగ్లీ డిసగ్రీ అనే 5 పాయింట్ స్కేల్ మీద చేసిస్తున్నాం. మీన్స్ some qualitative aspect that you want to convert into quantitative form with the help of Likert scale by providing the 5 point scale or 7 point scale and so on. Okay. Then second type of non-comparative scaling technique is semantic differential scale. What is semantic differential scale? Semantic differential scale means it measures the attitude between the opposite objectives. Means, opposite adjectives. The most simple example I gave is good to bad. So what is the uh, attitude of the respondents related to good and bad as far as a particular thing? When you want to measure these kind of things, semantic differential scale, it is a very advanced topic, semantic differential scale and all. But you can go through this particular Likert scale before the examination. You can expect a question on this. Stable scale, single adjective with positive and negative rating, like example also given, like +5 to -5, where it stands your opinion, whether it is +5, +4 to similarly up to +5, that you can give. Staple scale, not popular, but it is also available in the form of a research methodology. And after scaling, there are two words that you have to learn and leave the things. One is reliability, other one is the validity. This is also very, very advanced area of research methodology called reliability and validity. In PhD level and postdoctoral level, most widely used thing, reliability and validity. You can expect a question also because it is part of syllabus. You can expect one question between the either of the two. What is reliability in the research methodology? Reliability ante research methodology consistency of measurement. What is consistency? You are measuring at the same time that measurement is related to consistency. Means in the same form whether you are measuring or not. Example, a weighing machine gives the same result repeatedly. Means consistently it shows the same kind of weight based on the scale that is provided. So types also there, retest, split half, internal consistency. You need not go through what are all these, but just for the purpose I have mentioned, these are all very advanced areas, not even part of the syllabus, just for the purpose of slide I have mentioned there. So consistency speaks about the reliability. Another point is validity. Validity measures, it is supported to measure. Means, what I can say, the things that you have mentioned in your questionnaire, the things that you have mentioned in your research, whether they are rightly measured or not. What type of strength is there in your questionnaire? For that, you are going to take up the validity. Like you can test the content validity, construct validity, criteria validity. All these things you can measure in terms of validity. For reliability and validity, theoretically speaking, it looks one slide at two slides. But in reality, in research, when you go for reliability and validity, there are several statistical tools available. Most widely used statistical tool is Cronbach alpha. When the Cronbach alpha is measured, tested,
you can find out the reliability, especially validity, where it shows some number. Cronbach alpha, statistical tool, shows some number or gives some number as a result. Like yesterday, I was talking about the R correlation. Correlation also gives you some number as a result. Based on the number, it is understand whether the validity and reliability is okay or not. If it is not okay, again you have to reframe the questionnaire, reframe the things that you have already done. So if the Cronbach alpha statistical test is 7 and above, then your validity is accepted. Means you can move further and you can continue the research. So these are the things that I thought of presenting today based on the syllabus that is allotted to me. Second part is also there, like project report. Probably tomorrow, Dr. Samata will take up that particular task. Before I close, I will show the questions that I have prepared based on my presentation. This is myself. Now let me open the questions related to uh, today's presentation and yesterday's presentation. Next, 1 second. Is the screen visible to now? This research methodology 25 MCQs. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah. Now, just to go through the questions, one after another, I will read and try to answer. You can unmute yourself and answer. If you feel this is the right answer, then you can respond. Very first one is research is primary. Systematic investigation, sir. Very good. Yeah, very good. Yesterday in the beginning, we were saying it is a systematic investigation. The definition is clearly mentioned. So B is the right answer. Which is the first step in the research process? Identification of research problem, sir. Identification of research problem. Very good, very good. Identification of the research problem. This we have discussed in the steps in the research. So very first step is identification of research problem. The third one is the review of literature helps the researcher to Identify Research gaps. identify the research gaps. Yesterday also we have covered this. Very good, Yes, sir. good, very good. Now fourth one. We will see how many of you are ready to respond. A hypothesis is Tentative proposition to be tested. good. A tentative statement or a statement to be tested based on the objectives that we have proposed. నిన్న కూడా చెప్పాం కదా, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం, బేస్డ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ హైపోథీసిస్ ఫ్రేమ్ చేస్తాం. Hypothesis is a temporary statement or tentative statement that we coin, and that we have to test whether the statement made by us is proved or disproved, right or wrong. Like fifth one, which of the following is a characteristics of good research? systematic approach. Systematic Very approach. good. Systematic approach. Very good. Research conducted to solve the practical business problems is known as Applied research. applied research. Right? Very good. Research aimed at gaining preliminary insights into a problem is called only preliminary insights and basic information. Diagnosed. Exploratory research. Yeah, very good. Exploratory. Diagnostics లో కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ చూస్తాం కదా మనం. Okay. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాం? డయాగ్నోస్టిక్స్ లో మెడికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం మనం. కాజ్ ఈజ్ వాట్? సమ్ సిమ్టమ్ ఆర్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ ది టెస్ట్. వాట్ ఆర్ ది రీజన్స్ ఫర్ ఇట్? కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. అప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్స్ కి వెళ్తాం మనం. ఎక్స్ప్లోరేటరీ ఇస్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఎయిత్ వన్, which research design is mainly used to describe the characteristics of a population? Descriptive. నాకు క్వశ్చన్ లో కూడా వచ్చింది, యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ అని ఇచ్చాం మనం. Yes, sir. క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది. డిస్క్రిప్టివ్ డిజైన్. నైన్త్ వన్,
Experimental research is preliminary used to establish Cause Cause and effect relationships. cause and effect relationship. Okay. Yes, sir. The next 10th one, the blueprint of a research study is known as zero research study. Research design. 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 ఏముంటది బ్లూ ప్రింట్ లో టాప్ టు బాటమ్ అంటే వేర్ we are going to start and how we are First going step to to end. end step. Very good. All the steps that we have learned yesterday, like step 1 identification of the problem to uh, writing the interpretation and all, అక్కడి వరకు ఉన్న అన్ని పాయింట్స్ కూడా బ్లూ ప్రింట్ లో వచ్చేస్తాయి. 11th one, which variable is considered cause in a cause and effect relationship? Dependent variable. మరి ఎఫెక్ట్ Cause independent, dependent effect. very good. Cause is always independent. Okay. And effect is always dependent. Dependent. 12th question. Assigning numbers or symbols to characteristics according to the rule is called. ఇంతకుముందే కంప్లీట్ చేసాము కదా నెంబర్స్ measurement, sir. Scaling. వెరీ గుడ్. Scaling. Scaling. కోడింగ్ స్కేలింగ్ Scaling. Measurement. measurement. In the measurement we do only one thing, classify and assigning some symbol. 13th one, which measurement scale is used only for classification? Ordinal scale. Nominal scale, sir. Nominal scale. Nominal scale. In nominal scale only we classify, that's it. Yes, sir. Examples of nominal scale includes Gender and Gender and religion. very good. Gender and religion. ఇంకా అంతకుమించి ఏం చేయలేము మనం. జెండర్ కి రేటింగ్ ఏముంటది, రిలీజియన్ కి ఏం రేటింగ్ ఉంటది, కాబట్టి ఓన్లీ క్లాసిఫై చేసి వదిలిపెడతాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ nominal scale, where only classification is done, no ranking is given. 15th, which scale permits ranking of items but does not indicate the magnitude of difference? అంటే ranking is Ordinal scale, sir. వెరీ గుడ్. అంటే మనము ర్యాంకింగ్ ఇస్తాం, బట్ ర్యాంక్ కు ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అనేది కనుక్కోవడం కష్టం. అప్పుడు దాన్ని మనం ఆర్డినల్ స్కేల్ అని అంటున్నాం. 16th one, temperature measured in Celsius is an example of Interval scales. ఆర్డినల్. ఎలా అవుతుంది? ఆర్డినల్ కాదు, నామినల్ కాదు. Ratio scales, sir. క్లాసిఫికేషన్ అయింది, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంటర్వెల్స్ డిస్టెన్స్ కూడా తెలుస్తుంది మనకు, కాబట్టి ఇంటర్వెల్ స్కేల్. అది ఇంటర్వెల్ స్కేల్. విచ్ స్కేల్ హ్యాస్ ఏ ట్రూ జీరో పాయింట్? ratio scale. Very good. Okay. Ratio. Which of the following is measured on a ratio scale? Social status, temperature, age, rank. Temperature ki Interval. student question, which of the following is measured on a ratio scale? Age, Temperature. sir. Age. Age. Okay. Age, sir. We'll see. 19th, ranking brands according to preference is an example of. ఇంతకుముందే మనం టాపిక్ లో వచ్చింది. Rank order Brands ranking is Rank order scale. Rank order scale. Rank order scale. Okay. Which scaling technique requires respondents to compare two alternatives at a time? Paired comparisons. Paired comparison scale. Very good. Paired comparative. అక్కడ 2 అనగానే మనకు తెలిసిపోతుంది. పేర్ ఇస్ జంట. ఓకే, కాబట్టి 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ అనగానే ఈజీగా క్యాచ్ చేయొచ్చు. The most commonly used attitude measurement scale. Likert scale. Likert scale. Likert scale. Likert scale. A 5-point scale ranging from strongly agree to strongly disagree is known as Likert scale. Likert scale, sir. Likert scale. Okay.
A scale that uses bipolar objectives such as good to bad, strong, weak, true, false is called Semantic Good, Scale. bad, strong, differential scale. Yes, sir. And consistency of measurement results over time. Over time refers to Reliability. Reliability, sir. reliability, reliability. మన లాస్ట్ లో రెండే ఉన్నాయన్న రిలయబిలిటీ ఒకటి Validity. and validity. validity, Consistency speaks about the reliability. reliability. And finally, a measuring instrument that actually measures what is intended to measure is said to possess Validity. 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 వ్యాలిడిటీ. ఇక సింపుల్ గా మీకు రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఏంటంటే మనము టెస్ట్ చేసే ఐటెము కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా, ఎస్పెషల్లీ టైం బేస్డ్ కన్సిస్టెన్సీ. అంటే ఎస్టర్డే టు టుడే, లాస్ట్ ఇయర్ టు దిస్ ఇయర్, అలా టైం బేస్డ్ గా కన్సిస్టెంట్ గా వస్తుంది ఆ మెజర్మెంట్ అని అంటే మనం ఏమంటాం, దాన్ని రిలయబిలిటీ అంటాం. ఆ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లలో గుర్తుందా లేదా అని చూడాలంటే ఏం చేస్తాం, మనము వ్యాలిడిటీ చూస్తాం. సో 25th question related to validity. A measuring instrument that actually measures what is intended to measure is said to process called validity. So these are all 25 questions that I have prepared. Hope this yesterday's session and today's session is very much useful to you. Still there are few topics, but another resource person is there that Samatha will come tomorrow and engage this session on the leftover the topics related to project preparation. సార్ ఇప్పుడు Please ఫస్ట్ send యూనిట్ లో this మీకు PDF సిలబస్ లో in WhatsApp group, sir. హైపోథీసిస్ టాపిక్స్ ఇవ్వలేదా సార్? హైపోథీసిస్ ఇచ్చారు సిలబస్ లో మనకి, బట్ వాట్ ఈస్ హైపోథీసిస్ వరకే ఉంది మనకు అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో. అంటే ఇప్పుడు సిలబస్ లో ఏముందంటే టైప్స్ ఉంది, టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉందని అడిగినాను. అంటే మీరు బీకామ్ సిలబస్ చూసిందా, ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ సిలబస్ చూసిందా? ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ సిలబస్ సార్. ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ లో ఉంది సార్. టైప్స్ ఉంది, టెస్టింగ్ ప్రొసీజర్. హైపోథెసిస్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది సార్. Okay, no issue. I will do one thing. I will ask Samatha to leave some time day after tomorrow to me. Otherwise, I'll Okay, ask sir. her to cover. Okay, I will talk to her. ఓకే సార్. If she is ready, then it's well and good. Otherwise, I will take up and engage the session maybe last 15-20 minutes a day after tomorrow. Probably she will engage, but I will confirm with her. Okay. ఓకే ఓకే సార్. That is the only missing item for yesterday and today. ఎస్ సార్. Okay. This the soft copies of my presentation and these questions also shared to in your group by Dr.Naresh sir, otherwise another coordinator. Already it is shared to them. One point. Second one is last day. I think 4th July is the last day for coaching. If I am right. Yes, sir. As per the Yes, reschedule. sir. ఎప్పుడు సార్ లాస్ట్ డేట్? మనము అదే సార్ 4th అనుకుంటున్నాం సార్. ఓకే, 4th మనం రోజే. యాక్చువల్లీ ఇంతకు ముందు 11th పెట్టినాము. ఈ రోజు అదే షెడ్యూల్ మీరు షేర్ చేశారు కదా. అవును. యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ఇప్పుడు ఏం చేసినామంటే మనం అన్ని తగ్గించేసి జూలై 4th కంక్లూడ్ చేస్తున్నాం. మనం ఆ రోజు మార్క్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. అయితే టెస్ట్ నేను ఐ ట్రై టు ఫ్రేమ్ ఏ గూగుల్ ఫామ్. ఇఫ్ ఒకవేళ టెక్నికల్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి 100 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటుందా లేదా చూస్తాను. అదర్వైజ్ పీడిఎఫ్ రెడీ ఉంది. ఆ రోజు మనం ఇది లింక్ కనుక జనరేట్ కాకపోతే పీడిఎఫ్ షేర్ చేస్తాం అండ్ కీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మన వాళ్ళకి. ఓకే సార్. It is that mock test is similar to the test that you are going to attempt on 7th July. సేమ్ మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలా ఉంటుందో 100 మార్క్స్ పేపర్, అలాంటి టెస్టే మేము ఒకటి కండక్ట్ చేస్తాం. దట్ విల్ బి షేర్డ్ ఆన్ ది వాలిడిటరీ సెషన్ రోజు షేర్ చేస్తాం. Excuse me, sir. I am having little doubt. చెప్పండి. Excuse me, sir. చెప్పమ్మా, నేను వింటున్నా. Sir, in the examination hall, from which part we have to start first, sir? అలా ఏం లేదు. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చారు కదా 10 parts, 4 parts ఏమో పార్ట్ ఏ, 6 parts ఏమో పార్ట్ బి అని. Can you just explain in English, sir? Yeah. Actually, there are 2 parts mentioned in the syllabus. Part A is 40 marks, 4 parts. Part Yes, B consists of again 6 components, 60 marks. But in the examination,
they are not maintaining the same order. Like one is say business organization, sorry, financial accounting, like that order is there in the syllabus, but in the examination they are not following the same order. Order. So overall they are giving 100 questions and 100 marks. Okay, like that they are providing. I had gone through all the previous question papers, but they are covering the entire syllabus. They are not maintaining or following the order that they give. So you can start from the one and keep on attempting the questions. You have plenty of time. Just by attending all these classes and just turning off the leaves of the notes that you have or the material that we provide, simply you can score 65 to 70 marks easily. Those who are scoring above 60, assured admission in the Usmania campus or in the Nizam College. Based on the previous results and the ranks, we had this analysis. సార్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో ఆర్డర్ లోనే ఉంటాయి కదా సార్. అదే చెప్తున్నాను, మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో కూడా ఆర్డర్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయట్లేదు. ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ 1 అని ఇచ్చారు మనకు ఫస్ట్ సిలబస్ లో. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫస్టే రాకపోవచ్చు, 5th దగ్గరనో 6th దగ్గరనో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. షఫుల్ అయితే సరే 1 to 4 సెట్స్ లాగా ఏబిసిడి లాగా ఏమవుతాయంటే ఒకళ్ళకి ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వస్తుంది, కానీ పక్క వాళ్ళకి మాత్రం బీఓఎం రావచ్చు. అట్లా అదే అదే కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి సేమ్ ఇది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ఏ సెట్ బి సెట్ సి అట్లా ఉంటుందో, ఇందులో కూడా ఏమవుతాయంటే క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు రేష్మాకి బిఓఎం స్టార్ట్ అయితే అవే వస్తాయి. అవునవును, అంటే ఒక సిలబస్ లో ఒక పార్ట్ స్టార్ట్ అయితే 10 క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ వస్తాయి. బట్ మనము ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఫస్ట్ వస్తుంది, లాస్ట్ కు బిజినెస్ రీసెర్చ్ మెథడాలజీ వస్తుంది అని చెప్పడానికి లేదు. అవి జంబుల్ అయిపోతాయి. ఓకే సార్. జంబుల్ అవుతాయి అనమాట, కాపీ జరగకుండా, మాక్ కాపీయింగ్ లేకుండా జంబుల్ అయిపోతాయి అనమాట. బట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ వన్ పర్టికులర్ సిలబస్ అంటే కంపోనెంట్ మాత్రం ఒకే దగ్గరే ఉంటుంది. బట్ అది మీకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లాజికల్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కాదు కదా, లైక్ ఐఐటి లాగా అట్లా కాదు, బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్ లాగా. ఇట్స్ ప్యూర్లీ సబ్జెక్టివ్. కాబట్టి వెదర్ యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఆర్ 50th డజంట్ మ్యాటర్. ఎందుకంటే ఏదో మ్యాథ్స్ లోకి షిఫ్ట్ అయ్యి రీజనింగ్ షిఫ్ట్ అయ్యి అట్లా లేదు కదా. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కాన్సెప్ట్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్. కాబట్టి యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రెష్ విత్ నెంబర్ 1 అండ్ క్లోజ్ విత్ 100. మంచిగా టైం అయిపోయినా కూడా రివ్యూ చేసుకొని క్వశ్చన్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేసుకొని అటెంప్ట్ చేయండి. సార్ ఇది ఒకటే షిఫ్ట్ లో అవుతుంది కదా సార్, మొత్తం ఎంకామ్ పేపర్ అయితే కామన్ పేపర్ ఉండదు. ఒకటే షిఫ్ట్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసినాము ఆల్రెడీ. 9 to 11 టైమింగ్స్ అవంతా కూడా 9:30 to 11 ఏదో ఉంది, 11:30 ఉన్నట్టుంది. మంచి టైం ఇచ్చారు. మార్నింగే యూ కెన్ ఫినిష్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ యూ కెన్ హ్యావ్ గుడ్ లంచ్ అండ్ వాచ్ ది టీవీ, క్రికెట్, అదర్వైజ్ go to movie, enjoy. Okay then, bye all of you. Have a nice time and we see the results. Sir. One minute. Thank you, sir. Please spare the 1 or 2 minutes, couple of 2 minutes. 1 to 2 minutes, Satish sir. Yeah, okay. My dear students, very good evening. Respected Dr. A. Satish Kumar sir is the one of the most student empathy person in the commerce department throughout the state, because of he only solely working for the updation of the syllabus and to the syllabus to be relevant to the student community. Irrelevant content or vast content removed by the organized authorities, and the new syllabus incorporated in the MCOM entrance test due to A. Satish Kumar sir, Dr. A. Satish Kumar sir, who rendered services to our platform. Sir, on behalf of students, organizing committee, and from the 2 college principals, we are very thankful to you, sir, because of your acceptance, and you only taught the content of research methodology, which is very utmost important, and which subject is deciding. All the subjects are very
fortunate, they learnt well since they become first year. But this is a subject introduced in sixth semester, and this is not a very familiar subject to them. That subject taught by you, and the students may get good rank, best rank by your mark. Your mark is the deciding mark. So that's why we are very thankful to you, sir, on behalf of organizing committee and students. Students, once you on your videos, I also on my video. Sir, ఒకసారి షేరింగ్ క్లోజ్ చేస్తారా సార్? Once you make Satish sir. virtual claps, చెప్పండి సార్. ఒకసారి షేరింగ్ క్లోజ్ చేస్తారా సార్? Yeah, just 1 second. Yeah. Okay. Make virtual claps. Like this, you clap. Thank you, sir. Thank you for Naresh, sir. Please take screenshot. Okay, sir. Okay. So Please. thank you, Satish sir, for accepting our request, rendering the services as a resource person from the day one. So from the last 3 years, sir also advised this mock test initiative. So due to introduce the new syllabus in this time. So previously, the sir and team also conducted mock tests. So thank you very much, sir, on behalf of the SRR and Kakatiya Government College. Thank you very much for rendering the services as a resource person from the last 3 years. Thank you very much, sir. Okay, sir. Bye bye. Sir, Naresh, sir. అయిపోయింది సార్. Okay, sir. Thank you. Bye, sir. Bye. Bye, ఓకే sir. సార్. బాయ్ సార్. Good night, sir. Bye, sir. మీరు ఉంటున్నారు కదా సార్, హోస్ట్ ఇచ్చేసారా? ఓకే. సో హోస్ట్ నేను కూడా లీవ్ చేయొచ్చు మీటింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.